What's up, guys? Arrived here in Austria, and I will be bringing you to try the alcohol of Austria, the locally alcohol made in Austria. So ist alles, also normal schaut das nicht da. Dann fahren wir da rein in die Brauerei. Dann können wir die Kiste, dann können wir da mit dem Aufzug aufziehen. Und dann kommt das rein in das Wasserbad. Da wird es gereinigt, die Schraube nimmt es hoch und da wird es gemahlen. Then with the screw they get filled up and here get das Ein Lochblech und dann hobbelt das durch, dann kommt das da rein und da ist eine Membran, das heißt, das ist vollautomatisch, das heißt, wenn dort die Maische, die gemahlene Maische steigt, dann schaltet es die Mühle läuft wieder, aber die Schraube schält ab und fängt wieder an, wenn es wieder sinkt. Man kann auf Hand schalten, natürlich, klar, logisch. It's a full automatic, yeah. So that when you bring too many, he scrambles down, then when he is full, he stops, he's smashing down, then he starts feeding again. Das ist ein Umlauf mit Öl, Holz, wir machen es mit Holz, aber Öl oder Strom kann man das betreiben natürlich. Denn das ist, geheizt wird das über ein Wasserbad, das heißt, das ist schon Hohlraum. So this one is not heated by the fire, he heat up the water, and the water heats up the mesh. Und das ist doppelwandig, oder? Das heißt, das heiße Wasser muss da erheizt, weil früher ist es nicht. What kind of alcohol is this? This is made with apples. Okay. This is alcohol. Only apples are in it. Only apples. Yes. But did you? No, was sage ich denn? Apples and peas. Pears. 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 Apples and peas. In the most is only apple. And 43 degrees. When you drink 3 of this little bit, 43%. I'm already. yes. I need to eat something. I just had a snack. You can go to bed. I can go to bed. And then you Cut it. cut it, yes. And then you do it in the alcohol. And after 3 months, it is always it is always yet green, not like this brown. Yes, this comes after a half year. Oh, so long. Yes, I always thought, my God, this is komisch, oder? So funny, oder? Yeah. And then we waited, and one day, it will start brown. And you must take more nuts than in the recipe. In the recipe, yeah. Recipe. Yeah, the recipe. Yeah. In the resting is so long to the process. Yes. Ich mag Sie haben Tannenbaum, da riecht man Knoblauch. For the stomach. For the stomach with this. Oder direkt Komplett was anderes. Yum. Schnaps. Walnut liquor. Ja. Cheers. Okay, ja. Gut gesehen. Da muss auch so in die Richtung This one is for the
to breathe good. To breathe? Atmen. It sounds like I need this one. I need all this. Für die Lunge gut. Ja, endlich. Ja. Ja. Gut for the Aber lung. nicht von der Latsche da. Ja. So this is good for the lungs. Ja. Und Schnitte, oder? What is this? From the pine tree. Oh, this is from the pine tree. Das ist Oh sehr my gut. God, from the pine tree. Aber Blätter sind sehr gut. This one now. You cut it also. Yeah. Machst so Scheiben. Slices. You make slices, and then you do it also in the alcohol, and this takes also 4-5 months. Yes. Wow. Till it becomes this color. This color. Yes. Okay, cheers to the breathe. For the health. For the health. Ja, genau. Das ist auch sehr beliebt. Das ist aber viele motivieren, die wird eine Größe sowieso. Und wir haben einen riesengroßen Nuss angesetzt mit hochprozentigem Alkohol. Aber